Ja taas puuttuu kamera. No niin. Jatketaan murhamysteeriä taas. Tai siis eihän tää ole ihan muuten murhamysteeri. Tauluvarkaus. Meillähän piti jutella. Madame Warbeck, a moment of your time, if you will. I was rather busy, as you saw, especially with Irene and her disappearing act. Disappearing act? An artist and a magician. She is a woman of many talents. She was nowhere to be found. Is that better? She was supposed to help me organize everything. Then I saw her throwing her glass of champagne at Mrs. Allen's husband. I was hoping to speak with her after, but I didn't see her again until she was calling down from the balcony following Mr. Aylesworth's collapse. Mr. Christiansen, Betty Allen's husband. After the theft, he went to telephone the police. He was looking for something in the West Wing. Siellähän se seisookin, se äijä näkyy tuolla taustalla. Merci, mademoiselle. That is all for now. Täällä ei vienyt yhdistellä mitään. Mennään suttelemaan sillä äijää sit saman tien. Bonsoir, Monsieur Christiansen. Detective, what a mess you have on your hands. That is certainly one way to describe it. Perhaps you can begin to help me to clear up this mess. I was with Betty most of the evening. She wasn't feeling herself. I'm glad I didn't leave and miss out on all of this. Don't tell me you don't get a little thrill when a new case appears. I do not think about such thrills, Monsieur Christiansen. Only justice. All business, no pleasure, I see. I remember seeing the priest. The bishop? Yes, him. He came down the stairs just before Liisa, Mr. ei mene sinne. Aylesworth recovered. Liisa, Maybe a pois man sieltä. of the church was all he needed. Oh, you saw that. I believe every soul in the museum did, or at least heard the commotion. So I look like the bad guy, hmm? That's what you get for standing up to a bully, I suppose. Tuoks sä mulle energiajuoma jossain kohtaa, kun kerkeät? A bully? She made some pretty awful comments about Betty and her career. And I wasn't just going to stand by and let her say whatever she wanted. You should lock her up for what she did to me. She's unhinged.
Are you married, Detective Poirot? I am not. Then heed my warning. If your wife, whenever she comes along, wants to be left alone, you leave her alone. Merci, monsieur. No, väärä suunta. Sieltä seuraava. Bonsoir, mademoiselle. It seems trouble follows you, Detective. So it would appear. And the faster I am able to ask my questions, the faster this trouble will be resolved. I saw Betty leave the main hall and head for the West Wing after the whole champagne debacle. What do you think that was all about? It is not my job to speculate on such private matters. It is to uncover the location of the missing painting and who is responsible. If there is someone who can, it's you, Detective. Täytyy sanoa, että Merci, mademoiselle. jos ei pialla That is jotain all for kunnon now. vihjeitä tulee, niin mä arvaan kuka sen vei, niin menee kyllä sit vuosisadan lotoksi. Mademoiselle, if you have a moment, I wish to ask you some questions. Look around you, Detective. Out of the ordinary is the ordinary here. Regarding the guests of the gala, you had the opportunity to speak with them all? I met that delightful Farquhar girl, the art critic. With any luck, her article will finally give me the respect I deserve. Your talk on the balcony went well, I presume. Well, indeed. We weren't up there for long before the poor politician was struck down. What luck for there to be a doctor at the scene. And for us to have a detective here, too. Kyllähän se äijän kohtaus Before tähän I wasted jotenkin a perfectly liittyy, good mutta onko glass se of äijä champagne on itse that mukaan, man, niin ei eh? välttämättä. That is certainly one way to tell the story. I'd hardly call him trying to push himself upon me as a story. With his wife in the same room? You think a man with that much arrogance cares? Women are nothing more than objects to him. One day he'll learn his lesson. Merci, mademoiselle. That is all for now. Mitäs me täällä pystytään me tekemään jotain? Pystytään. One step closer to revealing the truth. This will not get me any closer to my goal. Pystyykö tohon niinku yhdistää?
Ei. Ei. Voiko samaa yhdistää enemmän? I must act on thought and fact, not on impulse. Come now. Think on what has already been learned. Ne on hankalia. Se näyttää heijastaa näitä. Ei toi tulee muuta kyllä tonne. Logical thinking shall always prevail. Ei se tohon sit tullut. Another success. Tuli. I never doubted myself. Trophy. Tää on nyt tehty. Bonsoir, Mademoiselle Babagnan. Please, detective. Surely we are past those formalities. What you may consider a formality, I consider etiquette. Well, I had the pleasure of meeting the other guests. I feel so fortunate just to be invited myself. Modesty is the color of virtue. Now, mademoiselle, you were saying... Oh, yes. We all gathered for that delightful photograph. Then I spent some time looking at all the wonderful art. I did notice the actress and the politician returned to the main hall together. And the other guests? I saw Bishop Mountjoy and the politician, oh, forgive me, I forget his name, leave towards the east wing together. It was much earlier in the night. Well, before that. You have been as enchanting as always. Nyt tää oli se West Wing, mihin se lähti se ruottalainen käymään. Tuolta me löydetään joku juttu ehkä. Bonsoir, Your Excellency. I should be addressed as Your Grace. Pardon. I did not mean to offend, Your Grace. It's just that in Belgium... It is quite all right. None of us can choose where we're born. Now, what can I do for you? Anna mulle uuden ohjaimen. Ei oo ihan uutta. Lai tääkin on loppu.
Sen voi pistää latauksia myöhemminkin. Ei sitä nyt olisi tarttunut pistää. If I must, I was talking with Mr. Aylesworth for a time. Some strange opinions, that one. Would you care to elaborate? You were not present for that conversation, and I hardly think it appropriate to involve you now. Although, I will say, he was rather keen to see the orrery from the balcony. He left, and I spoke briefly to that actress, but she wandered off looking for her husband. Up the main stairs, I think it was. Who would have thought the reveal of the missing painting would cause a man to take such a turn? Perhaps a warning to us all that such a scare could come at any time. Are you trying to say that is what's going to happen to me? Your Grace has misinterpreted my meaning. But on the matter of where you were at the time... Then maybe you should think before you speak. And I was talking with a young Russian girl. Merci, Your Grace. I thought I would make myself useful, and I think I found some things of note. Bon, I shall go and retrieve them now. You were wise to not touch them and contaminate any evidence. Oh, I didn't think about that. I did only move them to the West Wing. West Wingistä puhuu tämäkin. Fantastic. Tässä Hastingista saatiin joku trofi. Mistä näyttää huutomerkkiä vielä toi? What can I do for you? Merci, monsieur. Hetkinen, mitäs tää on, mitä mä pystyn tekemään? Miksi se pyytää mua tänne? Onko täällä joku uusi jo? Meillä oli kaikki tehty. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Noniin. No nyt me päästään tänne. Vihdoinkin joku uusi paikka. Vessa.
Huh. Ah. Jyys. Ei meillä ole avait vielä. Saadaan avaiset jossain kohtaa. Aha. Oh. Missä taulu on se piilotettu? Se voisi olla tuolla äskeisessäkin huoneessa. Kai me siinä kohta päästään. Tässä on. Okei. Se löytyykin tästä sitten. Aha. Hyvin tää pitää pelaajaa kädestäkin. Linda, mikäs toi Linda on? Eikö siinä muuta ollut vai? Ei ollut. Mennäänkö me nyt sinne balkkonille vai? Ei me taida vieläkään päästään. Toivotaan mennä takaisin tuonne main haali. Hall. Onko tässä maassa jotain?
Ei vissiin sitä. If it'll help retrieve the painting. Of course. I have the key. Mademoiselle, the key? I'm sorry. You said it yourself. I think I should just hold on to it. I was not expecting Mademoiselle Warbeck's hesitation. Mademoiselle Warbeck, I really must insist on access to the restoration room. I find your reluctance to oblige a little troubling, mademoiselle. Now listen. I am the curator of this museum, and I... Miss Warbeck, will you let the man in? I, for one, would like to get to the bottom of this tonight. Please, Evelyn. Let's not drag this on all night. Evelyn Warbeck? Tämä on. That's me. Detective Inspector Hardwick. I was told a painting's been half-inched. Sieltä tuli vähän niinku komissaario Jab. Yes, it's... Stolen. Detective Hercule Poirot of the Belgian police, seconded by the Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique and Lloyd's of London, to escort the penitent Magdalene here. How do you do, Detective Inspector Hardwick? Well, thank you for that introduction, Mr. Poirot, but we won't be needing your help this evening. But you see, not only do I have a considerable personal stake in this matter, I also possess undoubtedly the finest investigatory mind in all of Belgium. I'm sure Belgium thinks you're the bee's knees, but we'll be just fine and dandy. I must insist, Inspector. Bloody hell. I don't have time for this. Will someone try and get through to this man before he does my head in? Dear Mr. Poirot. No niin, chapter 2 on läpästy. I know you meant well, but perhaps now is not the time to push the inspector's buttons. Très bien. Monsieur Hastings, Me the vaan fate niinku of the ettiin pois penitent sieltä. Magdalene lies in our hands. And Miss Warbeck's career, by the sound of it. Then we shall waste no time. We have spoken with a number of the guests from the gala, but there still remains those who are absent. They may be able to offer a clue as to the thief's identity. Then let's go and find them. Chapter 3. Investigation begins. Poirot! Ai se käveli automaatti, mä ajattelin kanssa. I heard about the painting. Trouble just seems to follow you. If there's anything I can do to help. Toi on niin kieron näköinen tyyppi, että se ei ole ainakaan syyllinen mihinkään. I am looking for Madame Allen. Would you know where I could find her? If she's not on stage already or rehearsing, she'll be in her dressing room. That alleyway will take you to the back door.
Sitten mennään alleywaylle. Tää ei varmaan tutkinnan kannalta kauhean tärkeä paikka, mutta mä ajattelin, että saisiko tästä joku trofi. Pului pelottamaan, mä ajattelin, että olisi tullut, mutta ei. Tonne mennään. Fast travel. Siis mihin? Ai se on niin museolla takas. Ei kun jää, tässä saa valit. Museo. Tää on vissiin tää, missä me ollaan. Ei kun hetkinen. Ei kun tää on mihin me ollaan nyt menossa, joo. Mennään päkkiin. Oh. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur. Oh, this isn't quite what I was expecting from a famous star like Betty Allen. Ei oo yhtään ruumista vielä löytynyt. Mä ajattelin, varmaan aika pian löytyy. Tosin toivottavasti siihen menee vielä aikaa. A famous star that is not on stage, nor in her En mä tiedä, onko tässä ruumista edes. Mistä sitä tietää? You don't think something could have happened to her? Combining the state of the room and her being absent, I fear something sinister may indeed be afoot. Dressing room evidence. Kaikki me on toistaiseksi löydetty. Mä en tiedä, olisiko tässä voinut edes missat mitään. Huh. Oh. Huh. No näitä ei kyllä varmaan kuulu yhdistää. What a revelation. Jaa, kuulu.
Asia selvä. Ah. Ah. Mm-hmm. Huh. Juhana tuttu. Aha. Ei oo kelvannut. Oh. Oh. I must take a different approach Ai ei if I am kuulunut to tuohon. uncover the truth. I cannot see the logic in this. Perhaps a No sit se kuuluu tuohon. order and method. Mitä? That is the way to solve the problem. Tajuneet. Ai nää... Things are beginning to become clearer. Kengällä hajotettiin se. Niin tuo se näyttää sen määrän, eli yhdemää pystyviä niinku yhdistää. Ehkä se sitä tarkoittaa. Mietitään ne oikein. No eikö nää nyt sit kuulu vai? Eikö se näyttää, että ei voi? Ei nyt tohonko kuulu. Something just does not feel right. I should consider this further. Onpas täällä. Vai jatkuuko se tosta vaan koko ajan? Come, my little grey cells. We must think logically. Mä en kyllä ymmärrä tätä. Jaa, näitä ei ollut yhdistetty vielä lainkaan. Juu, mä luulin, että nämä oli kaikki jo yhdistetty. Joo, kyllä mä ton olisin osannut sen tässä yhdistää. Mä luulin, että se jotenkin meni tässä kaikki. No nyt mä en mun käsittääkseni... Okei, tän tuli uusi. Joo, nyt ei pysty esimerkiksi vetää punaista viivaa. Se kertoo, että ei pysty tekemään enää mitään tässä kohtaa ennen kuin löytää uusia juttuja. Mennään puhuu Arturille. Mä en haluaisin jättää tän mitään, kun
Tätä vai? Ai mä en kattoo tätä. No se sieltä meinas sit jäädä. Kun ei tästä tarkoa yksi, voi pystyä ehkä kaikki. Eli tämä johonkin. Voisiko se olla tähän? Ei. I am not seeing? Pakko myöntää, että mä en oo kauhean hyvä näissä. Näillä kuvilla ei ollut mitään käynyt. Olisiko se sit tohon? Where is the sense in that? The evidence suggests something else. No sitä kuuluu ainakin käyttää. Ei kun tänne joo. Noit ei rikottu, mut nämä rikotte. Tästä täytyisi vähän enemmän ajatella. Se ei vaan mulla sit sopi vissiin. Taas mä ajattelin, että ei näihin voi yhdistää enää, kun niihin on jo yhdistetty. Nyt mä en pysty enää, nyt se ei antaa sitä viivaa, joo. Nyt kun mä juttelen Artturin kanssa, sit pystyy ehkä jotain taas tekemään. What do you need? What can I do for you? Nyt taitaa oikeastikin puhua taas. Opportunisti. Okei. Mistä me tiedetään, ettei se ollut joku randomi? No nimenomaan toi ainakin. Arvokkaat tavarat on jätetty. Ja sitten ehkä tää, että nämä kuvat. Ne tiesi koodin. No sekin kyllä. The fact that there are valuable Kato, meni molemmat oikein. in the safe leads me to believe that the thief was looking for something specifically. Something that they knew would be present in the safe. Meaning they had previous knowledge of the contents of Madame Hélène's safe. In effect, they must know Madame Hélène herself. Se saatiin oikein. Pitäis nyt keskittyä. Ei kun ei täällä pystykään tekemään mitään. Pystyy vaan kattoo tuon. Jossain vaiheessa pystyy sitä aika paljon yhdistelemään. Nyt ei pysty yhdistämään. Siinä luki kyllä vielä, että inspect. On mulla sit joku jäänyt. Eikö se sillä lailla lukenut? Joo. Mitä mulla tänne mukaan jäi sitä? Eiks tän tosiaan pääse? Okei, se tuli täällä. Mennään takas. Se on jossain ylhäällä joku vai? Tuollakin joku. Kyllä tää aika helposti kyllä näyttää kaikkea. En mä tiedä.
Aha. En mä tiedä enää mitään pysty tekemään. Hetkinen. Tuohon pöydälläkään oikein pääse. Kyllähän olisi kaiken näköistä. What do you need? What can I do? Jaa, jatkuu tää. Okei, tää piti vaan jutella. Noniin. Kuka aiheutti? Tää Juhani on koko ajan kaiken keskiössä. Ei ollut oikein. Hastingsikin on vaihtoehto. Onko petty itse? Why, Mrs. Allen? Kaikki ainakin arvokas on jätetty ja niistä kuvista vois päätellä. Tähän oli siis oikeus. Ai miksi? No, tähänkin sopii taas moni asia, mutta toinen on ainakin tää asia. Ei. Mut toinen on ainakin siihen kuuluu. Ei. Edelleen toi ja... Ei. Eikö se sit mukaan tuu siihen se? En mä oikein ymmärrä kyllä tätä. Se varmaan auttaa mua jo jonkun verran. Onko ehdotuksia? Mä äsken pistin sen. Mä pistän tämän sit. Mä oon kaikki muut kokeillut. Eikö mä kokeilin sitä ihan ekaksi. Mä kokeilen tätä, sit mä oon kaikki kokeillut. Eli toi ei tuu sit toi. Tämä vai? Tää menee hankalaksi tää arvaaminen.
Nyt täytyisi pitää koko ajan joku sama. Pistetään nyt toiset ja... Jos ei tää meinaa auttaa, niin täytyy tässä koko ajan pitää se toinen saman. Okei. Madame Allen was behind the mess that lies before us. Filled with rage, she... What do you think you're doing in here? Security! Pardon, Madame Allen. I do not wish to cause any alarm. I am Detective Poirot. You will recall from the gala. Yeah, I remember you. Doesn't give you the right to be snooping in here. Snooping, no. Waiting patiently, oui. You can wait outside. I'll talk to you there. Well, go on then, shoot. Onpa hän näkäinen. Complete. Eiks näitä, ei näitä vaan kuulunut yhdistää mihinkään? Ei pysty. Käydään juttelemaan tälle ensiksi, tai onko siellä mitään asiaa? Jaa, ei sillä voi edes puhua. Onko hengissäkään? Nyt maistus teekupponen. Madame Allen. Thank you for giving me this opportunity. Look, let's just get on with this, shall we? I promise not to take up too much of your valuable time. Well, thanks to Johann walking off, I got stuck talking, a term I use loosely, with Mr. Aylesworth and the all-important bishop, as he likes to consider himself. Where did your husband go? Beats me. But when I saw him next, he was being attacked by that crazy artist. You must have seen it. I did, and while I do not condone such behavior... If you are going to defend that woman's actions against my husband, I'll stop you there. Not really any of your business, is it? I would not forgive myself if something improper had happened and I had not addressed it. You've got nothing to worry about. I'm an emotional woman. Let's just leave it at that, shall we? I thought it was best to just get myself out of there. He may have bitten his tongue, but if I'd got my hands on her... Your husband mentioned you were feeling under the weather, no? Me? No. Ah, je vois. May I also ask about the snuff box that was found? I've heard the Brits like that stuff. Not for me, though. Sorry.
You have been most helpful. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur. Aha. Sitten me mennään vissiin museoon takas. Ei paljon muita vaihtoehtoja. Mitä se meidän tehtävät ne oli? Joo. Onko ne mukaan siellä museolla sit vielä? Ihan mielenkiintoista vaan kokeilla, että pääsikö tän huoneeseen vielä. Kyllähän tän pääsi. You're just full of questions, aren't you? You have been most helpful. Joo, sit voidaan lähteä. Mennään takaisin museolle. I told you last time you made a mess of things that if anything else was to happen, So, you are blaming me for the painting going missing. I have poured my heart and my soul into... Pardon. Perhaps this is a conversation that should be had behind closed doors. This conversation will happen where and when I want it to. No onpas toi nyt. What Detective Poirot means is maybe somewhere a little less public would be a better place to have it. I am well aware of what your foreign friend was implying, and I shall give you exactly the same answer. Let us not say anything that one would later regret. A moment to breathe for everyone, perhaps. You do as much breathing as you want, as long as you find that painting. Mistä se nyt sit löytys? Mademoiselle, may I request a minute of your time? What can I do for you? Can you not see that we're busy? Aha. Asia selvä. Päästäänkö me yläkertaan? Päästään. Sinnehän me seuraavaksi mennäänkin. Joo, mennään käymään tuolla West Wingissä yhtäkkiä.
Ihan vaan nopeasti. Tuosta tavarat hävinnyt. Noniin, täällä on heti uutta tutkittavaa. Eikö sä tässä sit mitä? Mä et vissiin ainakaan vie. Ei väkisi. Tästäkin pääsee nyt varmaan ylös. Jaha. Niin sä et oikeesti teet tässä mitä? Ei sitten. Your Grace, there are matters we really must discuss. You do understand my time is valuable, don't you? Merci, Your Grace. Noniin, mihin nyt päästään? I don't think you quite understand the severity of the situation, Detective Inspector. I'm well aware, and I'll conduct my investigation how I see fit. That just isn't good enough. How would you feel if... who am I kidding? You could never afford something like that. I can assure you Detective Inspector Hardwick and his men will be doing all they can to find your missing painting. Now you have some officer from another country entirely fighting your battles for you? I speak on behalf of no one but myself, monsieur. And I didn't ask you. Hardwick, get it found. Right you are. Jaahas. Detective Inspector Hardwick has made it quite clear that my valuable insight is not wanted. Perhaps I should find an alternative means of entry. Täytyy varmaan jutella sit siellä. Ei tässä paljon vaihtoehtoja ole enää. Jutellaan täällä toisella puupäällä ensiksi. Will you allow some officer a moment of your time? I'm a very busy man. And then I shall keep my question short. I'd say the heart attack was the most memorable part of the day.
Se oli kyllä feikattu. Quite understandable. But before that? I was talking to the bishop, or rather being talked at. He doesn't see it, but he gets quite heated. That's the last thing I remember. I did. That man just wants someone to listen to his incessant ramblings. I just couldn't stand there and listen to him anymore. I decided to walk away and see the orrery from above. Then I met that young lady, Betty Allen. You two spoke? Briefly, but she was looking for her husband, so I think her mind was elsewhere. I will not take up any more of your time. David. If you want to deal with him, fine by me. Trofeepukka. If you want to deal with him, fine by me. Just. I suppose I can spare a minute. I will not take up any more of your time. Hetkinen. Okei, se siirtyi tonne. Saanko mä nyt puhutaan rauhassa? If you want to deal with him, fine by me. Joo. Puhuuko sä mulla nyt jotain? Aha. I suppose I can spare... I will not take up any more of your... Onko Hastingsilla jotain? Ja eikö se tullutkaan mukaan tänne? Ei täällä ole kyllä ainakaan mitään. Mut tää piti käydä tekemässä. Ehkä nyt pystyy juttelemaan sitten taas jollakin vaan. Siellä on uusi kahakka, kun mennään takas. Hyvä, ne on liikkunut. Ei olekaan. Mademoiselle, may I request a minute of your time? What can I do for... Can you not... Ei. Ei nää puhu muu kyllä vieläkään mitään. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur. Hetkinen. Hetkone. Oh. Huh. Taulu voi olla aika lähellä, että se on tuolla jossain ylhäälläkin. Aha. Mistäkään mä toi avaimen nyt sit saa? Eikö sä puhu mulle mitään? What can I do? Merci.
Et. Missäköhän se avain? Ollaan hukassa. I hope you'll get heated. Who said that? Jaa, se pystyi puhumaan siellä. Noniin. They are the words of Monsieur Ellsworth. Oh, the man is in politics. He should know what heated looks like. Maybe I was a little forceful. There was no one else around. How was I to know he was having a heart attack when he clutched his chest? It could have been anything. And when I saw he was in trouble, I went to get help. I suppose I got lost finding my way back. Kuulostaa vähän oudolta sekin. I do not believe Bishop Mountjoy was the instigator of Monsieur Ellsworth's heart attack, but it appears he does. He is quite rigorously trying to convince himself he is not to blame. Merci, Your Grace. No niin, me päästiin vähän eteenpäin. Vaikka se siltä näytäkään, mutta nyt on taas kaikki mahdollista. Puhuisitko säkin jotain? What can I do for you? He knows just how to push. He knows what this museum means to me. That is clear to us all. He thinks he can say and do what he wants because of his position. But if he thinks he can get rid of me that easily... This museum is my life. And if anyone, including him, tries to do anything to jeopardize that, I won't be held responsible for my actions. Pelottavaa puhetta. I'm sorry. The detective inspector was quite adamant I wasn't to allow anyone in. Detective Hercule Poirot is not just any man, mademoiselle. And modest to boot. I suppose it can't hurt. Follow me. Noniin. There you go. Vihdoinkin. The key. It is in a far better condition than yesterday. It was looking grubby and covered in rust, so I cleaned it. Is that a problem? If you find anything else that may be of importance to the investigation, I ask that you leave it as you found it.
Juttelen do you need? Artturi, mitä ei tää jutella. What can I do for you? Merci, Tyhmästi monsieur. tehty toi. Se vois vaan heti sanoa jotain, jos se sillä voi puhua. What can I do for you? Merci, mademoiselle. That is all for now. Aha. Noniin. Katsotaas mitä me löydetään. No niin, siellä on toinen ovi. Oh. Sininen maali. Mielenkiintoista. Keltaista maalia. Hmm. Hmm. Aha. Oh. Ja trofeepukko. En pysty yhdistelemään mitään vielä. Noniin. Aika erikoinen tää maalihomma.
Mitäs meidän siinä pitäisi sitten? Näitä maalitahan käydä läpi vai? Ei. Okei. Mä sain tommosen. Nyt tulee 2 noita. Häh? En ihan silti ymmärrä. Mitä mun pitäisi niinku tehdä? Häh? Pystyykö mä saamaan jonkun taulun niinku näkyviin, jonkun toisen taulun takaa vai millään? Tästä mä en tehnyt virhe, koska mä se toisen puhtaa pisti kanssa. Ah. Ah. Mhm. Okei. Miksi ei olisi ollut mitään niinku? En ihan ymmärrä tota. No ei kai se niin. Tää huone ei oo vielä vissiin valmis. What do you need? What can I do for you? Merci, monsieur.
No voi hitsin hitsi. Mun hämää, miksi mä sain 2 niitä? Toisen mä käytin. Voihan se olla, että tän huoneeseen sit palata ja mä saan tää valmiiksi tehtyä, mutta en ymmärrä. Kävellään nyt ulos, katsotaan tapahtuu. Okei. Se tutkii tämänkin sit sillä tupolla. Tää mistä me tultiin. Aha. Ja sieltä löytyy nyt sit selkeästi jotain. Mä en oikein tiedä, niin mitä sieltä voi löytyä. Mutta... Sinisellä. Eli tää laatikko. Noniin. Where is the sense in that? Hei. I must take a different approach if I am to uncover the... Tää kyllä niin luokaton näissä. Avain oli puhdistettu. Se liittyy muuten varmaan tähän. Siinä haluaa sinistä maalia. This will not Ei. get me any closer to my goal. Okei. Peli rupesi auttaa mua vähän. I should not be surprised by my own skills of deduction. Come, my little grey cells. We must think logically. Hot on the culprit's heels. Noniin. Sitten jää yksi. Magnifique. Toholle. Is there something I am Ei. not seeing? Vai tuleeko nää vaan yhtä? Taitaa tulla. I should consider No, this ei further. tullut. I cannot see the logic in this. Perhaps a second look at the evidence in front of me.
Vähän autetaan taas. Kun ei muuta pääse. Oh. Siinä on jo kaikki toistaiseksi. When the thief entered this room from the west wing, there was no paint on the key. We know this because there was no paint on the key when they used it on the door to the gallery. But there is paint on the key when the thief locks the west wing door after stealing the painting, telling us... The key got covered in paint in this room. Oui. And only after the painting was stolen. So, what happened in between locking the door to the gallery and leaving this room to lock the west wing door? The picture is becoming clearer, and the paint is the key. The thief unlocked the door from the west wing into this room, unlocked the door to the gallery, and stole the painting. They then returned, whereupon they laid the painting on the desk. The thief locked the door and returned to the painting. But then, an accident. They dropped the key into the palette of paint. How can you be so sure? We know because the paint palette was the only source of blue paint in the room that the key could have dropped in. But why put the painting on this table, where items may be knocked or where they may be heard? Perhaps the answer is before me on the desk. Huh. Oh. Huh. Hmm. Ah. What do you need? What can I do for you? Yritetään saada heti oikein tämä.
En mä kyllä saa. Tai on se vissiin toi. Eipä tietenkään. Katsotaan osuuko viimeisellä vasta. What can I do for you? Laatikko on siirretty. Miksi? Merci, monsieur. Siellä on taulu piilossa tuolla takapäin. Oh. Häh? Häh? Gentlemen, have you seen Miss Babanian? She wanted to speak with me after the bishop was finished chewing my ear off, but it seems the pair of them have disappeared. I'm afraid not. Can't have been that important then. Noniin, saatiin toi valmiiksi. Tähän me jätetään tää nyt sit ja jatketaan taas eteenpäin. Mä en viitti ahnehtia tätä. Niin kauheet vauhtia. Jatketaan ensi kerralla taas.